Thĩinĩ wa itũra rĩhoreru rĩa Alturas, Florida, bũrũri-inĩ wa Amerika, aikari erĩ marĩ na mbĩtĩka ya inegene rĩa ciana cia ũmwe wao. Na rĩrĩa mwene ciana aremirwo nĩ kũnina inegene rĩrĩ, ũcio ũngĩ nĩagĩire na mũbango wa kũnina inegene rĩu kaimana. Rũrũ nĩ rũgano rũgũtũma wĩtigĩre kũhĩtanagia na arĩa ũikaranagia nao. Rũrũ nĩ rũgano rwa kũmakania rwa George Trepal. People like George, they don't get mad, they get even. George Trepal nĩ mũthomi wa tene wa chemistry kuma bũrũri wa Amerika. Aciarirwo kũrĩ mweri wa Mũgaa 23 mwaka wa 1949. Andũ a itũra rĩake moigaga atĩ Trepal arĩ mũndũ wa kwĩhithĩra maũndũ make na atĩ we na mũtumia wake matũraga mũtũrĩre wa thayũ itũra-inĩ rĩa Alturas. Na ona gũtuĩka onekanaga arĩ mũikari mwega o ta ũrĩa ũngĩ, Trepal arĩ mũrakaru. Rũmena rwake rũrĩ harĩ mũtumia Peggy Carr, mũthuriwe Peggy Carr na ciana ciao ithano. Peggy Carr akoretwo athamĩra nyũmba-inĩ ĩno kahinda-inĩ kanini tu ka mĩeri 6. Ũhoro wa kĩeha ũrĩ atĩ kahinda-inĩ gaka kanini nĩ acongoiranĩte na aikari a mũciĩ ũrĩa mariganĩtie. Mũtugo wa ciana cia Peggy wa gwĩkĩraga rwĩmbo rwanĩrĩire na gũthakĩra mũgũnda-inĩ wene watũmĩte magĩe ũthũ na ene a mũciĩ ũcio Diana Carr na mũthuriwe George Trepal. He comes around and, comes around the fence and I want to speak to your mother. I want to speak to your mother. Mbĩtĩka gatagatĩ ka a Trepal na famĩlĩ ĩno nĩ yambire kũhũa rĩrĩa famĩlĩ ĩno yambĩrĩirie kũgĩa na marũũri ma kũgegania ta gũturwo nĩ nda, gũtahĩka na kũmunyũkwo nĩ njuĩrĩ. She was having chest pain. She was talking about how bad her feet were hurting. I mean, they were just excruciating. And I was like, Mom, your feet always hurt, you're a waitress. And she's like, no, my feet are hurting. O ũrĩa matukũ mathiaga, noguo famĩlĩ ĩyo yambĩrĩirie gũcokereria ũgima mwega wa mwĩrĩ, o tiga Peggy ũrĩa wathire na mbere kũnyamarĩka. When I walked in and first seen Mom, I hardly recognized her. She was real pale. Of course, there were tubes and things all over, and I don't think that Mom understood what was going on. Mwĩrĩ wake waihũrĩtwo nĩ ruo atekũmenya nĩkĩ kĩamũrĩaga. Na ona gũtuĩka mandagĩtarĩ nĩ merutanĩirie mũno, mwĩrĩ wake nĩ wathire na mbere na kũhinyĩrĩrĩka na ihenya na mũthia-inĩ akĩũrwo nĩ maica make. That it had progressed to the point that she wasn't going to survive. She's not coming back. She's brain dead. It was time to take her off of life support. It wasn't her. She wasn't there anymore. We stood there by Mom's bed. We kind of took a few minutes to say goodbye. They said that you're going to see her lungs inflate and deflate, quite a few times, and then that's it. That's what happened, and she was gone. Arigitani nĩ mambĩrĩirie gũthuthuria ndwari ĩno ya kũmakania ĩrĩa yarwarĩtie famĩlĩ ng'ima na kũraga ũmwe wao. Ũndũ ũrĩa wacokire kuonekana thĩinĩ wa mwĩrĩ wa Peggy Carr wainainirie to itũra rĩa Alturas rĩika, wainainirie bũrũri mũgima wa Amerika, kũrĩa andũ maheire ũndũ ũyũ rĩtwa the Mensa murder. Mensa, an organization for people with genius IQs. Trepal na mũtumia wake Diana marĩ amemba a gĩkundi kĩa Mensa. Mensa nĩ gĩkundi kĩa andũ arĩa makoragwo me ogĩ, arĩa makoragwo marĩ gatagatĩ ka andũ erĩ igũrũ biũ harĩ 100 arĩa ogĩ biũ thĩ ng'ima. Nĩ gĩkundi kĩa andũ arĩa marĩ na ũhoti wa gwĩciria, kũrĩa manyitanagĩra me hamwe na makerutanĩra maũndũ-inĩ matiganĩte. Endwa aya erĩ magĩkorire atĩa makĩgwetanio na gĩkuũ kĩa Peggy Carr. We have to live beside this man. He's not going nowhere. We're not going nowhere. We have to befriend this man. We cannot, it's getting worse and worse and worse. Mũthenya ũrĩa mwĩrĩ wa Peggy Carr wathuthuririo nĩguo warĩ kĩambĩrĩria kĩama. Ũthuthuria wonanirie atĩ mwĩrĩ wa Peggy Carr warĩ na thallium wa nitrate. Thallium nĩ thumu ũtarĩ mũnungo na ũtarĩ mũcamo na ũikaine kũhũthĩka kaingĩ gũthondeka ndawa cia kũraga mbĩa. Thumu ũyũ wahotete gwĩkĩrwo cuba-inĩ cia soda cia Coca-Cola mũciĩ-inĩ kwa Peggy kwa njĩra ya wara na hitho. O hĩndĩ ĩyo athuthuria nĩ magĩire nganja na George Trepal tondũ wa mĩthiĩre hamwe na rũmena rwake kũrĩ family ĩyo. We did a background on George Trepal and we knew that he was a chemist. We knew that he had a high IQ.
We knew that he was a member of the Mensa Society. We also knew that he was introverted, that he was very quiet, that he was not confrontational. This was not a traditional murder, so we had to use non-traditional investigative techniques. O ũrĩa thuthuria wathiaga na mbere nĩ kwagĩire na ũira mũritũ ta ũrĩa Trepal amenyaga ũhoro wa thallium na ũrĩa oĩ gũthondeka ndawa ĩyo. Athuthuria nĩ mamenyaga atĩ nĩwe wekĩte gĩko kĩu no matingĩahotire kuonania, na nĩ ũndũ woguo makĩhoya ũteithio kuma mũthigari Susan Gorek ũrĩa ngumo yake nene yarĩ kũrũmagĩrĩra na gũthuthuria mĩthiĩre ya ekũĩrwo. We had to get information. So we chose who we thought would be the best undercover operative, and it was Susan. I started looking through his trash. We were looking for any type of evidence that he may have discarded, and possibly something about some type of chemical purchase. Rĩrĩa mĩbango ĩno ĩtaciarire matunda, Susan nĩacenjirie mũtego wake na agĩthondeka ndũgũ na George akĩhũthĩra rĩtwa rĩa maheni Sherry Gwynn. The personality I developed for Sherry Gwynn was that of a victim, one going through a bad marriage. I wore different clothing that I normally would and a lot of costume jewelry. The profiler suggested that I play up to Mr. Trepal's ego. Ũgũta wa George wa kwaga kuona atĩ ũrata ũyũ warĩ wa maheni nĩguo kĩambĩrĩria gĩa kũgwa gwake. Susan had to work into an environment where she could create communication, where she could create a bond, a friendship, in order to have any communications with him at all. Kũgerera ũrata ũcio, Susan Gorek nĩahotire kũmenya atĩ Trepal marĩ mũtaratara-inĩ wa gũthamia wĩra wa mũtumia wake wa ũndagĩtarĩ maũtware taũni-inĩ ingĩ. George said that they were thinking about moving his wife's practice and that they would be selling their house. I told him that I was going to be looking for a house. Susan nĩamuonirie wendi wa gũkombora nyũmba ĩyo yake, ũndũ ũrĩa George etĩkĩrire. He said that was fine. In fact, he and his wife had already discussed it. And I sent him a rent check. O rĩrĩa Susan ahotire gũtonya nyũmba ĩyo agũire na athuthuria a forensic. Wĩra wao ũrĩ kũhata nyũmba ng'ima magĩcaria ona gatata kamwe ka thallium wa nitrate. I took our crime scene section so that they could take swabbings from everywhere in the house. Nĩ gwathire atĩ thĩinĩ wa mĩcuba mĩingĩ ya ndawa ĩrĩa yonekanire thĩinĩ wa nyũmba ya kũiga ngari ya nyũmba ĩyo, cuba ĩmwe ya thimũ yonekanire ĩrĩ na matigari ma thumu wa thallium. He said, Susan, they found thallium in it. I thought he was just kidding me. And he said, yes, they found thallium. I was just elated. Na o rĩrĩa moimĩrĩro monanirie ũguo, George no kũgĩrwo agĩrirwo ngware ya rũcinĩ rũu rũngĩ na agĩkio ngono. Moko-inĩ make arĩ na tũcuma tũnini. George Trepal ekwagĩrwo ahotete kũingĩra nyũmba-inĩ ya Peggy Carr gũtarĩ mũndũ mũciĩ, akĩhũthĩra tũcuma tũu tũnini kũhingũra mĩcuba yao ya soda cia Coca-Cola, agĩkĩra thumu na akĩmĩkunĩka ona tũcuma tũu tũnini. He had a set of very tiny screwdrivers, like jeweler's screwdrivers. We knew that the bottle caps had been pried off very carefully using a small tool. Those tool marks fit perfectly with one screwdriver that was missing in the jeweler's screwdriver set. Munyaka mũru harĩ Peggy amu nĩwe wanyuĩte soda iria nyingĩ. We found chemicals and chemicals and chemicals at George's house. They had a poisoning guide. It told how to poison someone with thallium and what would happen to the body. George Trepal nĩ athitangĩirwo ihĩtia rĩa kũraga Peggy Carr. Cira ũcio ũgĩcanjamũra andũ othe a bũrũri wa Amerika magĩtarĩria ũrĩa Trepal arĩ mũragani ũtarĩ tha na warĩ na ũhinga. He might have had a higher IQ than most of the world, but he certainly wasn't smarter than Susan. I was relieved because the family needed closure.
Kuri mweri 3 wa Kihu mwaka wa 1991, miaka 2 kuma gĩkuũ kĩa Peggy Carr mwaka-inĩ wa 1988, George James Trepal ni atuĩrĩirwo gĩkuũ kũringana na watho wa gĩcigo kĩa Florida. Ũmũthĩ ũyũ makĩria ma mĩaka 30 kuma ohirwo ni ũmwe wa arũme 15 arĩa maikarĩte njera-inĩ ya Polk County metereire kũheo thikũ yao ya gũgathiĩ gĩkuũ-inĩ. Gũkũ nĩ Wĩrore Tales, kũrĩa ng'ano cia ma nĩ cia kũmakania gũkĩra cia gwĩtungĩra. Nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, Wĩrore.